Okay, so I've started Ustream. Okay, I may have to just refresh. Okay, alright. Not to be able to see you. Ah, yeah, there you are. It was a little delayed. Yes. That's fine. Yep. You're there, all good. Alright, Shuddha Bhagwan. Soll ich dir die Nummer sagen? 089 12 14 05 900 for English, please. You're coming by for 89. Oh no. 89 087 Raute 32 32 7474 By the what? For the county. It's going to be the only county. Hash. Oh, stuck. Nadaji fragt, ob jemand anders das Telefon übernehmen soll. Heute kriegen wir das hin, ne? Danke, Nada. Soll jemand das anders kriegen? Okay. Hört man das Telefon von euch? Das bedeutet Kopfhörer. Okay, das hört man. Hallo, ist jemand am Telefon? Ist jemand am Telefon? Nee. Ist gar niemand am Telefon. Vielleicht meint sie, hört man, wie das Telefon gegen den Computer klappert. Achso, man hört das gut beim Arbeiten. Ah. Das Telefon nicht. Ach. Where was technical files, Shuddha? Huh? What's that? We're working on the technical setup. Are you having a technical setup difficulties? Aber ich muss hier schreiben, das geht nicht. Das geht besser. Genau, so ist das. Wir wollen ja auch nicht das hören, sondern mich. Ja, aber trotzdem ist das Telefon da, deswegen. Da. I think we're good. All right, so Setup. So on the 26th of January, the Republic Day of India, we have
the three mantra from Swenja and Rudiger. Okay, so we start. Also, ihr lieben Jai Satchidanan, Sonntagssatzung vom 26. Januar und offenbar Tag der Republik in Indien. Namo Nagai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Vajrayanam, Namo Vasayanam, Namo Lohe Savasvanam, Eso Panchananukkaro, Savapavapanashim, Mangalanam Sasavisim, Param Avainam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Satchidanand. Namo Vishvaya. Namo Arihant. Namo Siddhanam. Namo Vajrayanam. Namo Vasayanam. Namo Lohe Savasvanam. Eso Panchananukkaro, Savapavapanashim, Mangalanam Param Avainam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Namo Vishvaya. Namo Arihant. Namo Siddhanam. Namo Vajrayanam. Namo Vasayanam. Namo Eso Panchananukkaro, Savapavapanashim, Mangalanam Sasavisim, Param Avainam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Satchidanand. 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 Jai Satchidanand Shuddhatma Bhagwan. All right, here we go. Let's go with our initial namaskars to all of you from Swenja, Rudiger and Shuddha. We invoke the Paramatma, the Absolute Self, Dada Bhagwan within all of you. And we give our highest namaskars to that one within you, and please accept our namaskars. Lasst uns beginnen und die allerhöchsten Ehrerbietungen an Shuddhatma Bhagwan in euch allen, an die reine Seele in euch allen. Bitte nehmt unsere allerhöchsten Ehrerbietungen an. So we go and look at this. Before we go into the faults seen in Samayik through the energy of the self, we are continuing with the PDF of August 2013 Dadavani magazine, and we are probably in the 15th or the 16th or the 17th, we've lost count of this particular satsang with Gnani Purush Dadashri. This one is on page 35 of the English PDF. Swenja will tell you
where it is on the in the German PDF. Wir machen weiter mit dem PDF des Dadavani vom August 2013. Wir sind nicht mehr sicher, ob es die 15. oder 16. Sitzung dazu ist über das Thema Samayik des Gnani Purush Dadashri. Falls jemand in dem englischen PDF mitliest, ist es dort Seite 35 unter der Überschrift Faults Seen in Samayik through Energy of the Self. Und im deutschen PDF, das hat ja so 2 Teile, da ist es der zweite Teil, und da sind wir auf der Seite 14 unter der Überschrift Fehler werden in der Innenschau durch die Energie des Selbst gesehen. Und wenn jemand nicht weiß, wo er das PDF findet, Rüdiger hat es gerade in den Chat kopiert. Okay, so we were, before we go into this new session, we had a question from Klaus, and it had something to do with the last, what we read the last time, so we should perhaps address it now. Do we have the question, Rudiger? Or? The only thing is Klaus does not seem to be online yet. Okay, so we'll wait for Klaus. So then let us just go on straight on to the reading part. Okay. And Gesprochen haben, es war ja noch die Frage von Klaus übrig geblieben vom letzten Mal zu dem Abschnitt über den Samayik zum Thema Sexualität, den wir das letzte Mal hatten, da Klaus aber selber noch nicht eingeloggt oder zumindest noch nicht sichtbar ist, werden wir das wenn er dazukommt, in der zweiten Stunde uns dem widmen. Eigentlich hatten wir gedacht, dass wir da direkt anknüpfen, aber jetzt gehen wir direkt in den Text. Mm-hmm. So the heading is Faults Seen in Samayik through Energy of the Self. Dadashri is now asking all of us, did you see anything? And in the previous section, the Dadashri showed us the VD of the Samayik, how to enter into the energy of the Self, E capital energy of the Self. Ja, und wir machen weiter eben mit der Überschrift Fehler werden in der Innenschau durch die Energie des Selbst gesehen. Und Dada fragt uns hier nun, hast du etwas gesehen? Denn im Abschnitt vorher hat er uns ja in das Vidi eingewiesen, also wie man diese Energie des Selbst nutzen kann oder wie man einsteigt in diesen Samayik. So the questioner replies, yes, I did, Dada. I saw lots of faults. I could see the complete separation and all the mischief played by Chandubai, file number 1. And this kept on going past one after the other. Fragender, ja, Dada, das habe ich. Ich habe viele Fehler gesehen. Ich konnte die gesamte Trennung sehen und den ganzen Unfug, der von Chandubai, Akte 1, ausgeübt wurde. All das kam eins nach dem anderen vorbei. Now, Dadashri gives a very interesting answer here. That is the clear experience of the S capital Self, Spasht Vedan. That indeed is the clear Atma that sees subtle and gross mistakes. And those mistakes have not occurred today, they have happened in the past and are of the past. They will appear just as they are and as they were constructed, as they happened. Dadashri, das ist eine eindeutige Erfahrung des Selbst, Spashta Vedan. Das ist wahrlich das eindeutige Selbst, Atma.
welches subtile und grobe Fehler sieht. Und diese Fehler sind nicht heute geschehen, sie sind in der Vergangenheit entstanden und sind Teil der Vergangenheit. Sie erscheinen so, wie sie sind und so, wie sie gebildet wurden. And the questioner says, I can see the location, the street, and Dadashri says, yes. Who is the seer of all that? No one other than the self-atma can see that. No one else can reach that deep and over there. At the most, he can hear the talk at the gross level, he can remember them. Therefore, he can recall gross things, those that are at the gross level. No one can see them. It is because the ego and the intellect, none of them can see them, that there is no energy of the memory in all of this at all. There is no energy of the memory in all of this at all. Very, very interesting words of Dadashri here. Ja, der Fragende sagt, ich kann den Ort sehen, die Straße. Dadashri antwortet, ja, wer sieht das alles? Niemand anderes als das Selbst, Atma, kann das sehen. Niemand anderes kann so tief sehen und kann dorthin gelangen. Man kann höchstens das Gesagte auf grobstofflicher Ebene hören. Daran kann man sich erinnern. Deshalb kann man sich grobstoffliche Dinge ins Gedächtnis rufen, die sich auf grobstofflicher Ebene befinden. Niemand kann es sehen. Dort befinden sich wahrlich keinerlei Erinnerungskräfte. Ich habe Shuddha nochmal wiederholt diesen Teil. Dort befinden sich wahrlich keinerlei Erinnerungskräfte. Deshalb kann das Ego, der Intellekt, keiner von ihnen es sehen. And the questioner says, but Dada, what is the position or the situation? Where is the ego at this time when the Samayik is happening? And Dadashri replies, the ego does not stay here at all. This is one place where there is no ego in Samayik. It says that this is not its reservation at all. It will run away. You will not see anything if the ego were present. The entire antakaran, the mind, intellect, chit, ego, moves away from there. It does not interfere in the process of the Samayik at all. And that is why we, the Gnani Purush Dadashri, makes you, Uwe, Nada, Swenja, speak or say the Vidhi first. When we make you say the Vidhi, it starts the direct link with that which is to be seen and known. That is all. Direct link without anything in the middle. Swenja? Yes? Okay, can you hear me? Yes? Okay, so I'm waiting for you. Okay, can you hear me? Yeah, sure. I was reading. Oh, okay. Also nochmal, Fragender. Aber Dada, was ist zu diesem Zeitpunkt die Position, die Situation des Egos? Dadashri, das Ego wird hier keinesfalls bleiben. Und Shuddha hat noch ergänzt, der Samayik, das ist wohl der einzige Ort, wo es kein Ego gibt. Es wird sagen, dass dies in keiner Weise sein Gebiet ist. Es wird wegrennen. Wenn es gegenwärtig wäre, würdest du nichts sehen. Also wenn es anwesend wäre, würdest du nicht sehen. Der gesamte Komplex von Verstand, Intellekt, Chit, Ego, Antakaran bewegt sich von dort weg. Es mischt sich in keiner Weise ein in den Samayik. Das ist der Grund, warum wir, der Gnani Purush, dich, also Uwe, Nada, zuerst das Vidhi sprechen lassen.
wenn wir dich das Vidi sprechen lassen, entsteht eine Verbindung. Und da hat Shuddha ergänzt, eine direkte Verbindung mit dem, was gesehen werden soll. And then Dadashri gives further explanations of this whole process. It is because it is not the nature of the mind, it is not the swabhav or the nature or the property of the mind to see. If one asks his mind to see what he had done from the time when he was young, it will say, no, seeing is not in my nature. Memory, the energy that remembers and recalls, is physical, inanimate energy, lifeless energy, brain energy, if you will. Hence, one will be able to remember something for some time, like the gross things, otherwise, nothing is remembered. And if we tell the intellect, the buddhi, to see, it will tell you that it cannot see too far at all. It can see only close things only. It can only see, for instance, the profit and the loss, nothing else. And the ego is indeed blind, like Dhritarashtra. I will stop there, let you do this much, let us do this much. Ja, Dada erklärt weiter, denn es ist nicht die Natur des Verstandes, also Natur Swabhao, also auch, damit ist auch gemeint Eigenschaft oder Qualität des Verstandes, zu sehen. Wenn man seinen Verstand darum bittet, das zu sehen, was man getan hat, als man noch jung war, wird er sagen, nein, sehen obliegt nicht meiner Natur. Erinnerungskraft oder die Kraft, sich etwas ins Gedächtnis zu rufen, ist tote, ist physische, hat Shuddha noch ergänzt, leblose Gehirnenergie, also leblose Energie. Deshalb ist es möglich, sich eine Zeit lang an Dinge, an die grobstofflichen Dinge zu erinnern. Ansonsten kann nichts erinnert werden. Wenn wir dem Intellekt, Buddhi, sagen, dass er sehen soll, wird er antworten, dass er überhaupt nicht weit sehen kann. Also nur Dinge, die in der Nähe sind. Er kann lediglich Gewinn und Verlust sehen, sonst nichts. Und das Ego, bis dahin, ne? Und das Ego ist wahrlich blind, so wie Dhritarashtra. Was? What is Dhritarashtra? Dhritarashtra was a blind king whose 100 sons were on the wrong side of this battle of Mahabharata. Mahabharata, the big epic in which on the other side were the 5 brothers, one of whom was Arjun, who received the knowledge from Lord Krishna, you see. So there were the 2 major sides. One was the side of the good, the 5 brothers, and the other side was the king with his 100 sons who were not good. And the battle was between the good and the evil. And so the ego, Dhritarashtra, was a blind king and would not listen to all counsel and everyone who said this war is not worth it, please do not go to war. But his illusory attachment for his sons would not let him see any reason, and he ended up fighting and getting his entire army of all his sons getting destroyed in the big battle of Mahabharata. Okay. Und Svenja hat eben nachgefragt, wer oder was Dhritarashtra ist, und offenbar ist das bezieht sich das auf einen großen Epos aus den Schriften. Das war ein blinder König, der mit seinen 100
Söhnen in der großen Schlacht von Mahabharata auf der falschen Seite sozusagen gekämpft hat und ihnen gegenüber stand sozusagen das personifizierte Gute, nämlich Arjun mit seinen 5 Brüdern, und Arjun, wiederum der junge Krieger Arjun, hatte von Krishna das Wissen erhalten. Also das war wie so eine sprichwörtliche Schlacht zwischen Gut und Böse mit eben dem blinden König und seinen 100 Söhnen auf der einen und Arjun und den 5 Brüdern auf der anderen Seite. Und dieser König, der war sehr starrsinnig und er hatte viele Berater, die ihm eigentlich rieten, nicht in diesen Krieg zu ziehen, aber er hat nicht auf sie gehört und hat aus illusionärer Anhaftung an seine Söhne keinen Grund gesehen, warum er nicht in diesen Krieg ziehen sollte, und hat dann am Ende gekämpft und ist in diesen Kampf gezogen und hat dabei alle seine Söhne verloren. Now, before this great war started, in which millions were destroyed on both sides, Lord Krishna did go and try to reason with Dhritarashtra, the blind king, that it was not worth going to war, but he would not listen. And the analogy of the blind ego is very appropriate, because the ego just follows the advice of the intellect only. And this is why Dadashri says the ego is blind like the blind king Dhritarashtra. Und bevor dieser Krieg begann, der auf beiden Seiten Millionen von Opfern gefordert hat, ist auch Lord Krishna selbst zu diesem König Dhritarashtra gegangen und hat versucht, auf ihn einzuwirken und zu sagen, lass uns nicht diesen Krieg führen, es ist es nicht wert. Und so steht in dieser Geschichte, also passt diese Analogie sehr gut, das blinde Ego und der blinde König, denn das Ego folgt eben nicht solchen weisen Ratschlägen, sondern es folgt nur dem Rat des Intellekts. So as we all know that the ego follows the guidance of the intellect. So if the intellect has been converted and turned in the right direction, then the ego will follow that. So that is what our double A, double B knowledge is all about. Without even the Gnanvidi, the double A, double B gives the right kind of guidance through the intellect, and therefore the ego accepts it, you see. What is double A, double B again? Double A, double B. Double A is adjust everywhere and then avoid clashes. Double B is, because of the Gujarati titles, the first B is whatever has happened is justice, and the second B is the fault is of the sufferer. So these 4 books are meant even for, without even Gnanvidi, they help through the intellect, you see. Okay. Also das Ego folgt nur der Führung des Intellekts, und deswegen muss auch der Intellekt muss zuerst der Intellekt in die richtige Richtung geführt werden, sozusagen konvertiert werden, und dann wird das Ego auch folgen. Und wenn durch das Gnanvidi die richtige Sicht von Doppel A, Doppel B, das sind so, diese Buchstaben stehen als Abkürzungen für die Bücher, sich überall anpassen, Konflikte vermeiden, was immer geschehen ist, ist Gerechtigkeit und der Fehler liegt beim Leidenden. Und wenn diese richtige Führung einsetzt, sozusagen durch den Intellekt, dann wird auch das Ego das akzeptieren. Okay, so we proceed. Therefore, none of these
components, Dada says, these 4 components, the mind, the intellect, the chit or the ego can see. Only the S capital self, the Atma, the reine Seele, can see in the true sense, to see. And the self becomes present for this long in the Samayik. S capital self becomes present for this long, for 48 minutes, for an hour. How much awareness there is at that time. One will never be able to do this anywhere else. This is only possible in Akram Vignan, where one has attained the self as capital. Otherwise, it is not possible. Such a self cannot be attained in the Kramic step-by-step path. It is indeed an exclusive and a different kind of attainment. The other one, the Kramic path, Kramic path is a different kind of attainment, but not like this one of ours in Akram Vignan. Sorry, there's just some confusion about the text because the big passage seems to be missing. Okay, so what's there after the Rudrastra? Is there a... Could you see the last sentence you read? Otherwise, it is not possible. Such a self, like the self that we have attained, cannot be attained in the Kramic path. We can just stop there. That's fine too, you know? No, that bit we have, there's something in the middle that is missing. So I'll just, ich versuche einfach den Absatz so zu übersetzen, oder? Das ist alles übersetzt auf Darstellungs. Ach so, okay. Sorry, ihr lieben Textkonfusion, aber warum ist dann der Deutsche so viel kürzer? Nein, ich lese einfach mal. Folglich kann nur das Selbst Atma sehen. Und das Selbst wird in dieser Zeit da sein, 1 Stunde lang. In dieser Zeit ist so viel Gewahrsein da. Es ist unmöglich, das irgendwo anders zu tun. Das ist nur in Akram Vignan möglich, wo man das Selbst erlangt hat. Ansonsten ist es nicht möglich. Solch ein Selbst kann auf dem Kramikweg nicht erreicht werden. Es ist tatsächlich eine andere Art der Erzielung, aber keine wie diese. Now, the next paragraph, Dadashri again uses the word spashta, the clear. Clear means spasht. This, the seer, S capital here, it should be S capital. The seer is the clear self. Hence, the self is therefore the Gnayak or the knower, and everything else in front of it is the Gneya, that which is to be known only, and it is also the Drashya, that which is to be seen. Atma, the self, is the knower and the seer. This is the clear Atma. This is the clear experience, Spashta Vedan. In this way, as Spasht Vedan, or the clear and the distinct experience gradually happens, it will become complete or absolute one day. Der Sehende ist das eindeutige Selbst, Spashta Atma. Und dieses Spashta bedeutet auch klar. Deshalb ist das Selbst der Wissende, Gnayak, und das andere ist das, was es zu wissen gibt, Gneya. Und das, was es zu wissen, was es zu sehen gibt, Drashya. Das Selbst Atma ist der Wissende und Sehende. Das ist das eindeutige Selbst. Das ist eine eindeutige Erfahrung, Spashta Vedan. Da diese eindeutige Erfahrung, Spashta Vedan, allmählich geschieht, wird sie auf diese Weise eines Tages
vollkommen, absolut sein. Good. So now going into the details of this particular uh, section, which is actually the blueprint of the Samayik. It is the fine design of the Samayik and what exactly happens in the Samayik. The thing that becomes evident is that there is what are seen in the Samayik are the subtle and the gross mistakes. As we go in the first paragraph up above, the gross mistakes are those mistakes that are seen and experienced through the mind, speech, and body, and are seen by others as well as our own self. Those are gross mistakes. You see? Mhm. Und nochmal jetzt tiefer in diesen Abschnitt einzutauchen, der enthält sowas wie die Blaupause des Samayik, also so das feine den Entwurf, ja, oder so das feine Design, was passiert im Samayik passiert und was im Samayik gesehen wird. Und da gibt es erstmal diese Passage über die subtilen und die groben Fehler, dass das gesehen wird. Also die groben Fehler sind diejenigen, die auch von anderen gesehen werden können. And the subtle mistakes are those which cannot be seen by others. They are the mistakes that only you who have sat in the Samayik or begun to see in the Samayik can see. The subtle mistakes are the underlying kashais, the pride, the willfulness, the greed, the deception. All of those things are subtle mistakes. Und dann gibt es eben die subtilen Fehler, die können andere nicht sehen. Die kannst nur du sehen, der begonnen hat, diese Innenschau Samayik zu machen und in der Innenschau zu sehen. Und diese subtilen Fehler sind diese untergründigen oder darunterliegenden Kashais wie Ärger, Stolz, Täuschung und Gier, aber auch sowas wie Eigenwilligkeit. Das ist mit subtilen Fehlern gemeint. And then the other interesting thing is the instant absence of the ego in Samayik. In other words, there is no place in this universe where the ego is not present, except when the seer is there. When the seer arises, the ego disappears. That is the beauty of understanding the role of the ego. the ego is gone the moment the seer arises. Mhm. Und da gibt es noch eine andere interessante Sache über die Rolle des Egos in der Passage, nämlich, dass das Ego sofort abwesend ist. Also das Ego ist abwesend im Samayik und dass es sonst keinen Ort in diesem Universum gibt, wo das Ego nicht da ist. Also dass in dem Moment, wo der Sehende anwesend ist, das Ego verschwindet. Yeah, and then Dada says that if it is present, then you cannot see anything. So the ego, when the ego takes over, you cannot see anything in Samayik. When you are there to see in your real seat as the blissful one, as the awakened one, through the exact Viti, then there is no ego, and therefore you can see it all very beautifully. Wenn das Ego die Kontrolle übernimmt, dann kannst du nichts sehen, wenn das Ego übernimmt. Du kannst nur als der Erwachte sehen.
Ich glaube, jetzt haben wir irgendwie eine Tonstörung gehabt. So supposing you're doing the Samayik and you can't see anything, again you can do the mental, the inner vidhi. Oh dear Dada Bhagwan, I surrender the mind, speech and body, the subtle, the, the charge karma, the subtle discharge karma, the gross discharge karma, unto your divine feet. And so again, you are surrendering. There is no rule that you just have to say it once. When you can't see, again say, "Oh my Lord, I'm surrendering all of this," because the ego may have slightly entered through the back door. See, so again you can say it, and again you just start seeing what you see. That is all. Und wenn das euch mal passieren sollte, dass ihr im Samayik nichts sehen kann, weil vielleicht das Ego durch die Hintertür wieder hereingekommen ist, dann wiederholt ruhig das Vidhi, also diese Passage, ich bitte dir meinen Verstand, meine Sprache, meinen Körper, sich entladenes Karma, also alles sich entladenes Karma, subtiles sich entladenes Karma, grobes sich entladenes Karma. Ich gebe all das zu deinen Füßen hin. Da gibt es keine Regel, dass man das nur einmal machen sollte. Also das kann man ruhig wiederholen oder mehrmals machen, wenn eben das Ego sich da wieder eingeschlichen hat, was der Grund wäre dafür, warum man nichts sieht. Und danach wird man dann auch wieder sehen können. And this is the exact way to increase the experience of the self that we have attained in the Gnani Vidhi. This is a very beautiful way, and it is so simple. The Vidhi was prescribed in the last satsang. It is there in this document, and then you move directly into the clarity of the self without any curtains, and no curtains in front of you anymore. So this is the exact way. Und diese Anleitung, wie man dieses Vidhi spricht, die wurde im letzten Satsang gegeben und damit ist man dann in dieser Klarheit des Selbst und es hängen da keine Schleier mehr vor deinen Augen. Und das ist wirklich die genaue Art und Weise, die Erfahrung des Selbst zu verstärken, wie sie auch im Gnani Vidhi vermittelt wird. And this, when he says in the last paragraph, this is the clear Atma, this is the clear experience. He is giving it to us on a golden platter. He is giving it to us and says, "Here, Swenja, here, Uwe, here, Marion, take it. This is yours if you enter into it." That's all. Und was hier in diesem letzten Abschnitt schreibt über dieses klare, eindeutige Selbst, da gibt uns Dadashri die Lösung quasi auf einem Silbertablett und sagt, hier, Swenja, hier, Marion, nimm's, das ist deins. And so it cannot be said we talk about in this life after the Gnani Vidhi, the highest that we can attain is the clear and the distinct experience of the self, Spashta Vedan. In the next life, in Mahavidya, there will be further steps. But in this life, from the hazy and the indistinct, or what we call a ground glass appearance, we can move to the clear and the distinct experience of the self. And this is exactly
the prescription. This is exactly the method in front of us here. Und in dieser Welt ist das das Höchste, was wir erreichen können. Also diese eindeutige, klare Erfahrung des Selbst im nächsten Leben und in der nächsten Welt, in Mahavedi Kshetra, da gibt es dann weitere Stufen, die erreicht werden können. Aber in diesem Leben, das mit dieser Sicht, also das irgendwie Brown Glass Experiment, das Experiment der braunen Brille, also oder einer sehr trüben Brille, ist das die klarste, also ist das das Höchste, was wir erreichen können. Und wir können das erreichen, diese klare, eindeutige Erfahrung des Selbst. Yeah, you see, if you the indistinct experience is maybe just like a light fog, like a fog in front of your car, and you're driving and you see the fog, but you can still see, and that is because the S capital Self has awakened in the Gnanvedi. So after the Gnanvedi, there is the indistinct or the aspasht Vedan or experience of the Self, and through these techniques of our Gnani Purush Dadashri that are described, including the five Agnas and now the Samayik, you enter into the state of the clear and the distinct experience. That is all. Man kann diese nicht eindeutige, unklare Erfahrung beschreiben wie Nebel. Also wenn du im Nebel zum Beispiel Auto fährst, dann siehst du den Nebel, aber du kannst halt doch noch etwas sehen. Und weil das großgeschriebene Selbst erwacht ist im Gnanvidi, kann man etwas sehen. Vorher, also vor dem Gnanvidi, gibt es diese unklare, uneindeutige Sicht, also auch Spashta, Drashta, und dann durch die Vermittlung der 5 Agnas und eben auch durch den Samayik erwacht wird es sich dann klarer oder klar. So our Gnani, our current Gnani, Puja Deepak Bhai, he gives us the 15 minute prescriptions. You see, so 15 minutes to close the eyes and look at the sexual faults, and 15 minutes to close the eyes and look at the faults of kashais, where you have hurt someone or someone else has hurt you. That's all. During the day, and then you're done. Essentially, 15 minutes of that, 15 minutes of this. As you begin to see it, you'll lose track of time, and you will end up spending 45 minutes in what is essentially described as the state of clearly seeing only, nothing else. Clearly seeing. Und unser momentaner gegenwärtiger Gnani Puja Deepak Bhai gibt uns so diese 15-Minuten-Regel, also dass man am Tag sich Zeit nehmen sollte, 15 Minuten die Augen zu schließen und Fehler, die aus Sexualität resultieren, zu sehen, sexuelle Fehler, und 15 Minuten die Augen zu schließen und Fehler zu sehen, die aus den Kashais kommen. Und dann ist deine Arbeit schon getan. Und wahrscheinlich verlierst du die Zeit in dieser klaren Sicht und machst schließlich doch 45 Minuten. Ja, und das ist das, was als dieses klare Sehen
beschrieben wird. Yes. So again, we will say that it is after the seeing that the knowing happens. The seeing is the vision that has now been described so far as the satsang started, and through the seeing, the knowing happens. You see, the knowing is the experience of the self. Knowing is the knower. The knowing part begins after the seeing, see? Also und hier kommt wieder, begegnet uns wieder die Aussage, dass das Sehen vor dem Wissen kommt. Also dass erst zum Beispiel, indem wir in diesen Satsang einsteigen, das Sehen beginnt und mit dem Sehen kommt dann das Wissen, also die Erfahrung, das großgeschriebene Selbst. So as the seeing increases in its energy, then what happens is that what used to be experienced in the past through rag or dvesh, or was considered pleasant or unpleasant, is now seen in the light of the self as it is, without any opinions or rag or dvesh or pleasant or unpleasant, you see. Und während das Sehen einsetzt, wächst die Energie des großgeschriebenen Selbst. Und was früher durch Anhaftung und Abscheu erfahren wurde, kann jetzt durch das Licht des großgeschriebenen Selbst gesehen werden, also ohne Meinungen zum Beispiel. And here is the beauty of it. As you keep on seeing something that is unpleasant, in multiple Samayiks, one Samayik after the other, some history event in the past that you do not like to see, but as you keep on seeing it, there is a change in it in terms of how it affects you, and that is because of the energy of the seeing, not the energy of the senses and the old experience, but the energy of the seeing changes it. So then now there is no rag or dvesh in it. See, it's the same scene, but you keep on seeing it samayik after samayik after samayik, and somehow it loses its rag dvesh effect on you, and then it becomes a pure vision only, and you are the seer, and it doesn't bother you anymore afterwards. You see? Und das Wunderbare ist, dass wenn du immer weiter ein bestimmtes Thema siehst im Samayik, also auch wiederholt vielleicht auf ein bestimmtes Ereignis aus deiner Vergangenheit schaust, das du nicht magst, dass je mehr du es siehst, es sich auch verändern wird. Also es wird sich die Art und Weise verändern, in der es dich berührt oder beeinträchtigt. Und es ist die Energie des Sehens, die es verändert. Also es wird nach und nach keine Anhaftung und keine Abscheu mehr daran hängen. Es ist das gleiche Sehen, das gleiche Sehen, aber nach und nach verliert dieses Ereignis oder dieses Thema seine Wirkung von Rag und Dvesh, von Anhaftung und Abscheu auf dich, und die reine Sicht setzt ein. Du bist der Sehende. Okay, so we move on a little bit. We go to the next heading.
Gnata state of continuous knowing is the conduct as the self. Very, very powerful sentence there, just the heading. Gnata state of continuous knowing is the conduct, C capital conduct, as the S capital self. Uh, Dadashri says, now who is the seer at that time? It's the same Samayik blueprint being discussed here. Now, who is the seer at that time? It is the S capital self, Atma. At that time of the seeing, it is considered, at the time of seeing, it is considered Atma Charitra, otherwise known as conduct as the self. C capital conduct, it should be, because it is not small c or small s. It small c and small s is to conduct yourself as Swenja or Rudiger. Here, this is to conduct yourself as the S capital self. Now, in a Samayik, the self is in Atma Charitra. Beautiful sentence. In any Samayik, the self is in Atma Charitra. When the knower, Gnata, comes into Gnata Bhav, it is called Atma Charitra. It has now, the knower has come into its knowing state only, just the knowing state. Also wir lesen weiter im Text. Der Gnata-Zustand des beständigen Wissens sorgt für die Handlungsweise als das Selbst. Gnata state of continuous knowing also der Gnata-Zustand des beständigen Wissens ist das Handeln, großgeschriebene Selbst müsste es eigentlich heißen. Wer ist in dieser, also Shuddha hat es nochmal betont, was für ein wunderbarer, kraftvoller Satz und hat den nochmal vorgelesen. Der Gnata-Zustand des beständigen Wissens ist das Verhalten als das großgeschriebene Selbst. Wer ist jetzt in dieser Zeit der Sehende? Es ist das großgeschriebene Selbst. In dieser Zeit des Sehens wird es als Atma Charitra, Handlungsweise als das Selbst, als das großgeschriebene Selbst angesehen. In der Innenschau ist das Selbst in Atma Charitra, also in dieser Handlungsweise als das großgeschriebene Selbst. Wenn der wissende Gnata in seine wissende Eigenschaft, Gnata Bhau, kommt, nennt man das Atma Charitra. Now, it's notice how Dada has not used the word Atma Charitra or conduct as the self, as capital self, with reference to the seeing. He is only talking about with reference to the knowing. So, at the time when the knower, Dada did not say when the seer comes into this drashta bhav, this is the seeing attribute, it is called Atma Charitra. Very subtle difference there. It is only with reference to the knowing and the knower. It gives us a difference between the seeing and the knowing. Okay, und hier auch nochmal ein sehr subtiler Unterschied zwischen Wissen und Sehen. Also Dada sagt hier, in dieser Zeit wird es, hier steht doch Sehen, wenn der Wissende, Atma Charitra, also es geht nicht um das Sehen, sondern um das Wissen hier in dieser Passage. Also Dada schreibt hier nicht, wenn der Sehende Drashta, the seer. Ja, in seine sehende Eigenschaft kommt, nennt man das Atma Charitra, sondern er bezieht sich hier nur auf das Wissen. Yeah, to give a simple example, you and I can say
I know my childhood. We can all say, I know my childhood. I have known my childhood. Why? Because we have experienced our childhood. And we can instantly see our childhood. We can go there if we want to. But having experienced it, we say we have known. I know my childhood. I know everything that happened as a child when I was a little boy or a little girl, you know. And our ability to see it is to go see it there. There is no more knowing to be known there. In other words, there is nothing to be known there anymore in the relative terms, you see. There is obviously a lot to know as you look at your childhood through this vision, the vision of the Paramatma, the Absolute One, the Pure One, you see. But that's a different matter. Und Shuddha gibt jetzt ein Beispiel, was mit diesem Wissen und Sehen gemeint ist. Also wir sagen zum Beispiel, ich kenne meine Kindheit oder ich weiß meine Kindheit. Warum? Weil ich sie selbst erfahren habe. Also wir können sofort dorthin gehen und wir können sie uns auch sofort vor Augen rufen, aber weil wir sie erfahren haben, sagen wir, ich weiß, was passiert ist, als ich noch ein Kind war. Man muss, also aus relativer Sicht, muss man nicht mehr wissen. Nur, also wenn man jetzt wieder auf die reine Sicht, oder auf das reine Wissen, auf das Wissen des Paramatma, dann gibt es noch allerhand zu wissen, aber das ist eine andere Sache. Yes, with the relative vision is the vision of the intellect. If any human being can go visit his childhood with the vision of the intellect, and he will get stuck in the scenes that were pleasant or unpleasant, you see, in his life. That is because he is seeing it through the vision of the intellect, whereas through the vision of the blissful one, through the vision of the Reine Seele, there is no place where you become stuck. Everything just becomes like a movie in front of you, just like a movie. Und durch diese relative Sichtweise, also diese relative Sichtweise, das ist der Intellekt. Und mit dieser relativen Sicht kann man quasi seine Kindheit aufsuchen oder sich wieder vor Augen rufen und man wird dann in verschiedenen Szenen, angenehm oder unangenehm waren, stecken bleiben oder daran hängen bleiben. Und wenn man aber diese glückselige Sicht, also die Sicht der reinen Seele anwendet, dann steckt man nicht fest, also dann bleibt man nirgendwo dran hängen, sondern dann kann all das wie ein Film vor dem inneren Auge ablaufen. Okay, so now we continue and finish this paragraph here. Ego, Dadashri says, cannot see these faults at all because it is blind. The intellect, on the other hand, buddhi and chit, can see these faults, but the buddhi sees them more. Between the intellect and the chit, the intellect can see them more in terms of numbers. Buddhi will see the intellect will see some 2, 5 or 7 big, huge faults and then tell you that there are many faults in you. Buddhi will then tell you that you are full of faults, you're full of junk. It cannot see the rest. Buddhi will blame you, you see, oh, you're full of faults. Whereas Prajna, the light of the self, can see beyond all of this, beyond that, and even beyond Prajna, the self can see directly. The self can directly see that, and that is why it is called
the kriya or the activity of darshan or vision and the activity of gnan or absolute knowledge here. You say darshan kriya, gnan kriya. What is Kriya? Kriya is activity, but here activity not through the mind, speech, and body, but activity that is happening beyond the mind, speech, and body. But because of the lack of any word with reference to activity, on this side of the line of demarcation, Dadashri uses the word Kriya, you see. Okay. Mhm. Und wir lesen weiter in diesem Abschnitt. Das Ego kann diese Fehler überhaupt nicht sehen. Der Intellekt, Buddhi und das Chit können sie sehen. Der Intellekt kann sie sogar noch eher sehen. Das Intellekt kann sogar noch mehr sehen. Er wird 2, 5 oder 7 große Fehler entdecken und dir sagen, dass du so viele Fehler in dir trägst. Also Shuddha hat da noch ergänzt, irgendwie, der wird dir sagen, du bist randvoll mit Müll. Aber er kann den Rest nicht sehen. Das Licht des großgeschriebenen Selbst, Prajna, kann über sie hinausschauen. Jenseits davon kann das Selbst sehen, ganz direkt. Das Selbst kann es ganz direkt sehen. Deshalb nennt man es Darshan Kriya und Gnan Kriya. Und Kriya bedeutet so viel wie Aktivität, also des Sehens und des Wissens. Okay, so we will take a little break here, a few minutes, couple, 2, 3 more, 4 minutes, and then come right back. Huh? Is that all right? Yes. Shuddhatma Bhagavan? Jai Sachidanand. All right.
Okay. Okay. Shuddha Bhagavan. We were just thinking, Klaus is still not online, but I think he will definitely watch the recording, so we may as well take it up. Rüdiger has translated it and can post it into the chat, so Okay. should we take his question anyway? Yeah, let's do that. Let's do his question. I think it's a good one, so it might be interesting for Okay. some others. Let's do his question. Also, ihr Lieben, wir machen weiter und haben uns überlegt, Klaus ist zwar, glaube ich, immer noch nicht online, aber es war noch seine Frage vom letzten Mal geblieben, und er wird sich den Satsang sicherlich auch in der Aufzeichnung anschauen. Und ich glaube, die Frage ist für andere interessant. Und Rüdiger wird sie gleich in den Chat kopieren und vorlesen. Und dann steigen wir einfach mal damit ein. Die Frage von Klaus lautet, achso, Rüdiger liest es gleich vor. Ich muss es noch kurz hier reinbasteln, dann mache ich es gleich, so dass Shuddha es auch hat. Moment. Ja, Yes, Guy, it is good to see you. I just see your message. Welcome to this satsang. Uwe and everyone else welcomes you too. So, also die Frage von Klaus ist, wenn die Thematik, wenn ich die Thematik Sexualität verstehe, dann muss das Selbst oder reine Seele den Körper-Verstand-Komplex kontrollieren, damit dieser keinen Sex macht. Aber das geht doch gar nicht. Wir sind doch Wissender und Sehender. Kontrolleur. Verstehe ich da was falsch? Okay. Shuddha, for you the question in English. Klaus asks, if I understand the topic of sexuality, then the self or the pure soul will have to control the mind-speech complex, the mind-body complex, so that it will not have sex. But that will not work, will it? We are only knower and seer, and not a controller. Or do I get something wrong there? You get the question? Yeah, I did get the question, yes. Klaus, if you understand the topic of sexuality, then you, the one who has understood sexuality, would not have to enter into any kind of control. Also Klaus, wenn du Sexualität verstanden hast oder verstehst, dann musst du, großgeschrieben, also derjenige, der das versteht, keinerlei Kontrolle ausüben. It is precisely when you do not understand sexuality that you enter into the like and dislike, the suppression and the stimulation games with sex. Das ist genau dann, wenn du es nicht verstanden hast, dass du in diese mögen, nicht mögen, also Abwehr- und Stimulierungsspielchen eintauchst, die mit Sexualität zu tun haben. The emphasis is on the word understanding, and there are two types of understanding. There is a small u understanding, and then there is the U capital understanding through this vision of the self, S capital self. Und hier auf Verstehen. Und da gibt es zwei Arten von Verstehen, sozusagen das großgeschriebene Verstehen und das kleingeschriebene Verstehen. Und hier geht es um
das Verstehen durch die Sicht des großgeschriebenen Selbst, also das großgeschriebene Verstehen. The understanding that most human beings have about sexuality is through their intellect only and through their senses and the mind, which is above the senses, and they move in the direction of the mind only. That is the relative understanding. That is not the understanding we are talking about. Und die meisten Menschen haben nur dieses relative Verstehen von Sex oder dieses relative Verständnis von Sex, und das geschieht durch den Intellekt und über die Sinne und den Verstand, und mit dem kann sich eben nur auf der Ebene dieses relativen Verstehens bewegen. The correct understanding and the right understanding of sexuality begins with a healthy appreciation of the experiences that one has had so far in life. So it begins to move in a different dimension of understanding, even if there is no awakening or self-realization. In other words, it is an appreciation of something which is more than just pleasure. It is the appreciation of the total spectrum of the pleasure and the pain that is associated with sexuality, that one begins to move in the direction of understanding sex. Okay, und das richtige Verständnis von Sex oder Sexualität beginnt mit einer gesunden Anerkennung all der Erfahrungen, die man bisher gemacht hat. Also da bewegt sich schon das Verstehen in eine neue Richtung, selbst wenn man noch nicht die Selbstrealisation erfahren hat. Und zwar geht es da um eine Anerkennung von etwas, das über das reine Vergnügen hinausgeht. Also es geht sozusagen darum, das ganze Spektrum zu sehen, was damit zu tun hat. With reference to controlling anything in life, please know that the S capital Self, which is the blissful one, the pure knower seer only, has zero capacity to control anything, has zero capacity to manipulate or change anything. It is only the ego that has the capacity to do this. You see. Und auf Kontrolle ausüben über irgendetwas in deinem Leben, das großgeschriebene Selbst, also dieser glückselige, Wissende und Sehende, hat keinerlei, also wirklich gar keine Möglichkeit, irgendetwas zu kontrollieren oder zu manipulieren oder zu beeinflussen. Das kann nur das Ego. Leaving aside the issue of controlling sex and the sexual instinct, taking even a simple thing like eating food or avoiding food, even that is difficult for human beings of the current era of the time cycles to do. So understand that a much more powerful instinct like the sexual instinct and the sexual hunger is not something that can be easily controlled by any human being right in the current era of the time cycle. They can only suppress it. They can't control it. We had a little bit of a sound disturbance, Yeah, but yeah. what I get is that even eating
the beginning, was that about eating? That even eating is hard to control? Yeah, it is. Taking a simpler, something that is relatively easy to control compared to sex is the habit of eating or not eating or avoiding eating something. Und in Bezug auf Kontrolle jetzt nochmal, oder das auch ist ja sogar schwer bei noch einfacheren Dingen, also wie zum Beispiel im Essen, sogar da kann man nicht leicht, ist es nicht leicht zu kontrollieren, wie viel oder wie wenig man isst manchmal. Und da die Sexualität ist da eine noch sehr viel schwierigere Angelegenheit. Und in diesem gegenwärtigen Zeitalter überhaupt nicht leicht zu kontrollieren. Man kann es, war das vorhin, oder drücken. And the issues of control is, if it were to really produce any meaningful results, they are associated with the exercise of the ego, and the ego is something that we do not allow in Akram Vignan. Really, we do not. Ego is gone for all of us who have awakened in Akram Vignan. Yes, the discharge ego has a role in certain matters of sexuality, and we can discuss that a little bit. But I want to address your question from the tone, from the way in which it has been put, so we can. Wish you were here, but anyway, to control the minds. So let's just talk about it. We'll address today just the issue of control and tell you that the self has got no role in the control. Also, und wenn so etwas wie Kontrolle ein wirkliches Ergebnis oder liefern würde, dann ist das sozusagen eine Ego-Übung oder ein Erfolg des Egos. Und Ego wollen wir in Akram Vignan nicht erlauben. Also das wollen wir, damit haben wir gar nichts mehr zu schaffen, das ist weg. Ja, es gibt noch Anteile des sich entladenen Egos, die auch in Bezug auf Sex eine Rolle spielen können. Aber ich habe den Tonfall deiner Frage so verstanden, dass es dir da eher um diese Kontrolle geht. Und genau, deswegen beziehen wir uns darauf. Now, you see, the experience of sexuality for most human beings is so focused on the pleasure aspects of sexuality, and that is the illusion that makes them forget about the other half of the equation, which is the associated pain with it. You see, the pain that follows. The pain spectrum is somehow covered up. Is covered up in the continuous pursuit of the pleasure that and the promise of pleasure in sexuality. Und die Erfahrung von Sexualität, da liegt vielfach nur der Fokus auf dem angenehmen Aspekt davon. Und das ist eine Illusion. Also es wird sozusagen bei dieser Überbetonung des angenehmen Aspekts die andere Hälfte, nämlich die schmerzhafte Hälfte, vergessen und verdeckt durch dieses immer und immer wieder betonte und besuchte Vergnügen oder auch das Versprechen des Vergnügens, das in der Sexualität liegt. Illusion, Maya. Illusion, Maya is defined as that which makes you forget the suffering that you've been through. You see, the illusion is the heaviest with reference to sexuality. Of all the various the 5 sense pursuits of a human being, the sexual instinct, the touch part, the touch experience,
is so intense that it makes one forget the pain component of it in a hurry. It does not allow one to remember the pain component that is associated with the pursuit of sexual pleasure, you see. Und die Illusion Maya ist das, was dich vergessen lässt, also was dich diesen leidvollen Anteil der Sexualität vergessen lässt. Und diese Illusion ist in Bezug auf Sexualität besonders stark. Von allen 5 Sinnen ist die Berührung, also der Tastsinn, ist so intensiv in der Sexualität, dass es dich den schmerzhaften Aspekt von Sexualität vergessen lässt oder dir überhaupt nicht erlaubt, den zu sehen. For the one who has not awakened to the bliss of the self, Atma Sukh and Atma Gnan, the realization of the self, there is nothing greater than the pleasure of the sex. Sexual pleasure is the height of it all, you see. That is the projected external pleasure where every human being ends up, whether he is a laborer, a poor man, or a king, or anyone. They all go there only, see. Und für denjenigen, der nicht erwacht ist, also der nicht diese Selbstrealisation, Atmagnan erfahren hat, für den gibt es nichts Größeres als Sex. Also für den ist das Vergnügen, was in der Sexualität liegt, der And for such a human being, it is nothing but just the arising of the hunger and the satisfaction of the hunger, that is all. It is nothing but a deep hunger, that is all. We lost you. No, for such human beings who are not self-realized, it is nothing but the arising of the hunger and the appeasement of the hunger for sex. That's all. It is just any other hunger. That's all. But for the one who has arisen and awakened and experienced to the bliss of the self, the true understanding of the nature of sexuality begins. Before that, it is impossible to understand sex and sexuality. Und vor der Selbstrealisation ist es quasi unmöglich, das Wesen von Sexualität zu verstehen. Das kann erst danach beginnen. And so then now having kind of entered into this particular aspect of the vision that is being explored with reference to control and sex and the pure soul, there is never a question of whether of the control at all. The critical emphasis is on the understanding now, with the U capital understanding. What is it that I really want out of not this other body, but out of this body of mine? What is it that I really want out of this body? Und jetzt nochmal in Bezug auf Kontrolle, Sexualität, die reine Seele, in Bezug auf deine Frage, da gibt es gar keine Frage der Kontrolle mehr, oder Kontrolle ist gar nicht mehr das Thema. Der Schwerpunkt oder die Betonung liegt wirklich auf dem Verstehen. Das Verstehen oder das Verständnis von Sexualität ist das, was wichtig ist. Und auch sich die Frage zu stellen, was will ich denn von diesem Körper, und nicht nur von dem Körper des anderen, sondern auch von diesem eigenen Körper. This statement of yours, you see, the sexual energy is the most powerful energy of a human being, and if it is understood and
exactly understood, it can do magnificent things for a person and give him ultimately the clearest and the distinct experience of the self. And one end of the spectrum, whereas on the other end, it can drive him deep into hunger, and all kinds of kashais that are associated with it. Und diese Sexualität oder diese Energie der Sexualität ist wirklich die stärkste Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Oder da steckt sehr viel Energie drin und eben versteht, kann das ganz wunderbare Erfahrungen des großgeschriebenen Selbst oder wird das ganz wunderbares Erfahren des großgeschriebenen Selbst nach sich ziehen und eine sehr starke Energie in diese Richtung entfalten. Und wenn sie eben nicht verstanden wird, dann gehen diese gleichen starken Energien in die andere Richtung, nämlich in die Richtung von Kashais und immer wieder stärker werdendem Hunger oder Verlangen. Yes, this most powerful of the energies within, if it is not understood, it drags you, the emperor of this universe, into the gutter, into places where you really don't want to go. You are the master of your own universe, but you become a beggar in no time. Und wenn diese starke, kraftvolle Energie, wenn sie nicht verstanden wird, dann zieht sie dich, der du eigentlich der Herrscher oder der Kaiser deines Universums bist, in die Gosse. Und da willst du wirklich nicht hin. Da wirst du nur vom Kaiser zum Bettler, wenn du da hingerätst. For those who are especially for those who are on the path of liberation, like you and I, Klaus, it is very, very critical to understand the role of sex and sexuality with reference to our further progress in the distinct and the clear experience of who we are. And that progress is impeded the most by elements of sexuality, not sex, but sexuality. I'll tell you the difference in a minute here. Und auf diesem Weg der Befreiung, auf dem wir ist es sehr wichtig, das Thema Sex zu verstehen. Es ist sehr wichtig für dein eigenes Fortschreiten auf diesem Weg. Es ist wichtig zu verstehen, also für das Verstehen und für die Erfahrung dessen, wer wir wirklich sind. Und auf diesem Weg zur Befreiung ist Sex, nicht Sexualität, Sex das größte Hindernis von allen. Und den Unterschied zwischen Sex und Sexualität erklärt uns Shuddha jetzt. So sex plus kashais is sexuality. Sex without kashais is fine. There's nothing wrong with it. Also Sex plus Kashais ist Sexualität und Sex ohne Kashais ist vollkommen in Ordnung. Das ist kein Problem damit. Now, if you can have sex with anybody you want to, just like you would have breakfast, there would be no problem. But you are not having breakfast, are you? You are interacting with the antakaran, the mind, intellect, chit, and ego of a live machinery in front of you. Also wenn mit jemandem Sex zu haben so wäre, wie als würdest du einfach mit unterschiedlichen Leuten frühstücken, dann gäbe es kein Problem. Aber es ist eben nicht das Gleiche wie Frühstücken. Du interagierst mit dem Antakaran, also mit diesem inneren Mechanismus eines lebenden
Wesens. Yeah, this is where the problem arises, you see, and that is why the Gnani is very, very cautious and very careful, because he has extracted you from this mess of this world, all these very complex worldly interactions, placed you squarely as the Rhinazili, the pure one, and has given you very clear instructions of how to proceed and get out of this universe as the blissful one, uh, and is giving you the danger signals with reference to sexuality, not with sex. Und genau das ist das Problem. Und deswegen ist der Gnani in Bezug auf dieses Thema Sexualität ganz besonders vorsichtig. Also er hat uns aus diesem ganzen Müll, aus diesem ganzen Durcheinander herausgehoben in die Erfahrung der reinen Seele und hat uns genaue Anweisungen gegeben, wie wir da herauskommen. Und er gibt uns auch das Warnsignal in Bezug auf Sexualität. And then, with reference to your second part question, that we are only the knower seer and not a controller, or do I get something wrong there? Yes, you are a knower seer, but that knower and seer state is not easy to attain. It comes with the intervening condition of the five agnas of the Gnani. We have just talked about the pure knower and the seer. That is a very elevated state. Below that is the applied awareness of the five agnas, which increase your experience as this Rhinasile. So there is that interim step of the five agnas. Und dieser Zustand des wissenden Sehenden, also in Bezug auf den zweiten Teil deiner Frage, wir sind doch der wissende Sehende und nicht der Kontrolleur. Ja, du bist der wissende Sehende, aber dieser wissende Sehende ist eben schon ein sehr, sehr hoher Zustand und der ist nicht leicht zu erreichen. Also Vorstufe dazu ist das angewandte Gewahrsein. Also dieser hohe Zustand ist Wendung der 5 Agnas. Dadurch wird deine Erfahrung der reinen Seele gestärkt. Und so kannst du diesen hohen Zustand des wissenden Sehenden erreichen. You, with your background of psychology, Klaus, are 100% correct that any approach to sex and sexuality with control or suppression is asking for failure, total failure. Instead, we have two magnificent books of Gnani Purush Dadashri for those who want to understand sexuality. And our current Gnani Puja Deepak Bhai goes in tremendous depths for those who have the desire to understand it. If only for the purpose of a clear and distinct experience of the self. I mean, for liberation. It is not for anything else. It is for a fast, currently experienced liberation state, you see. To experience liberation here and now, moksha here and now. Hello? Swenja ji? Ja. Diese Herangehensweise der Kontrolle von Sexualität, die muss natürlich zum Scheitern verurteilt sein. Und es gibt da, in Akram Vignan gibt es 2 wunderbare Bücher, das Gnani Purush zu diesem Thema und auch der gegenwärtige Gnani
Partei geht immer wieder sehr tief darauf ein, mit der einzigen Absicht wirklich uns zu helfen, Befreiung zu erlangen, also wirklich Moksha, Befreiung zu erlangen, und zwar möglichst schnell. In the Samayik of sexuality, which we discussed with Over last week, the total energy is on seeing the sexual games that we have all played, and in seeing them without any opinions or rag or dvesh or judgments, to see them as they were is the freedom. Ohne Meinung, sie zu sehen, wie sie waren, und frei zu werden davon. Okay, did we talk about the Samayik of sexuality, Swenja? Yeah, we Okay. did. We Yeah, keep right. having little sound interruptions. Sound Sorry. interruptions, yeah, that's fine, not a problem. I didn't know. All right, so I think we have, sex is an endless topic, and we can all Mahatmas will become expert at it as they do the Samayiks of sex, without any judgments, without any guilt, without any wanting to change it in any way, just to let it, to see it as it is, you see. Okay, so Uwe is suggesting we do our Skype, to refresh our Skype. Let me go there and refresh our Skype, or you want to call me? Let me see. I will disconnect and then call you again, okay, Swenja? Yes. All right, so I'll disconnect and then call you. Okay. Is that better? Oh, that's much better. I think it just got a little rusty there, huh? A little rusty. It didn't like our too much getting into the sexual mistakes. Okay, all right. Let me just translate the last part. Yeah. Also dieses Thema Sexualität ist wirklich ein endloses Werden, wenn wir in diesem Samayik über Sexualität sitzen, Experten darin werden, dieses Thema uns anzusehen, ohne Gefühle von Schuld, ohne Urteile und ohne dieses Gefühl, etwas an dem verändern zu wollen, was there's a very beautiful key that our Gnani Purush Dadashri has given to all of us, Klaus, and that is the sixth column, the sixth of the 9 columns. So it's as simple as this. You continue to recite that column with the most beautiful love and highest inner energies, even as Klaus does his thing with the sex part. There is no conflict there at all, you see. So one is the inner understanding, and the other one is the discharging conduct, you see. Und es gibt einen wunderbaren Schlüssel, den Dadashri uns gegeben hat. Und zwar ist das die 6. von den 9 Kalamos. Und du kannst einfach wirklich mit der höchsten Absicht und der höchsten Energie weiterhin dieses 6. Kalamo rezitieren, während Klaus weitermacht auch, also während Klaus weiterhin seine sexuelle Aktivität entlädt. Darin ist kein Widerspruch. So the current account of sex and sexuality in our life, in discharge, is the result of causes of past life, whereas this new 6th column
is really making a very beautiful blueprint and also confirming your free state in the current sexual life, you see. Und dass unser gegenwärtiges Konto von Sexualität, das sich in diesem Leben entlädt, hat seine Ursache in unserem letzten Leben. Und durch diese wunderbare sechste Säule wird ein neuer Entwurf für ein neues Leben entsteht dadurch und für eben der Entwurf frei davon zu sein, also mit der Absicht frei davon zu sein. Mm-hmm. Okay. So, is there any other aspects of his question that we should be discussing, Svenja? I think we pretty much covered it, and since he's not online, maybe we should ask if there's any other questions. Okay. And so, in the meantime, I see some Mahatma friends who are Yuta, Gisela, Gudrun, Marion. Highest namaskars to all of you. Shuddhatma Bhagwan, well, thank you for your presence in this satsang. Shuddha begrüßt all die Namen, die gerade vorgelesen hat. Er freut sich über die Gegenwart all der Mahatmas in diesem Satsang und bedankt. Yeah, this. So if and also I know there are on all the other 32 or whatever that I see here. Highest namaskars to all of you. This energy is very beautiful. Your presence makes it extra special for Uva, Nada, and Shuddha, and Rudiger and Svenja now. So shall we proceed? If there are no questions, we'll proceed with our Samayik topic, huh? Right. Also, es ist durch eure Gegenwart entsteht diese wunderbare Energie und vielen Dank dafür, dass ihr alle da seid. Das macht wirklich für uns alle einen großen Unterschied, dass wir alle zusammen sind. Und wenn es von eurer Seite keine Fragen gibt jetzt, dann machen wir einfach in dem Samayik-Text weiter. Okay, so we go to page 38 in English, which is called Darshan Kriya and Gnan Kriya. Kriya is activity through mind, speech, and body, and Darshan is vision. Gnan is experience or knowledge. Knowledge based on true experience as the self, as capital self here. Und wenn jetzt keine Fragen sind, dann gehen wir zurück in den Text über Samayik auf die Seite 17 zur Überschrift Darshan Kriya, Gnan Kriya. Und Kriya, hatten wir ja gesagt, ist diese Aktivität. Darshan bedeutet Sicht und Gnan ist das Wissen oder in dem Fall auch die Erfahrung. And the questioner is asking Dada, in satsang we talked about who the seer is in the Samayik. You said that there is indeed no existence of the Antakaran, which is the mind, intellect, chit and ego, the inner functioning instrument in the Samayik. So then who is seeing all this, Dada? Is the Atma seeing all of this? Is the self as capital seeing all of this? Der Fragen fragt Dada. Im Satsang haben wir darüber gesprochen, wer in der Innenschau der Sehende ist. Du sagtest, Verstand, Intellekt, Chit, Ego, also der Antakaran, wirklich nicht existieren. Wer sieht dann all das? Das Selbst? And Dadash replies, it is the ego and the intellect that come together and they are detached seer. Hence, they are not active. They are the detached seer, you see, they are not active. Das Ego, also Dadashri antwortet, das Ego und der Intellekt kommen zusammen und
werden zum losgelösten Tatasta Sehenden. Infolgedessen sind sie nicht aktiv. Kriyakari. Sie sind nicht aktiv. And the questioner says, so its action rather than action, its activity is the correct word, is activity is not there at all. So Dadashri says there are only two things that are active. The self by its nature illuminates the small SCLF, Yuta, Gisela, and all other things are illuminated within it. It sees the self sees what is illuminated. The one who desires that I want to see is the one who sees there. So, very interesting answer of Dada. I'll let you say it. Dadashri antwortet, es gibt nur zwei Dinge, die aktiv sind. Das großgeschriebene Selbst seiner Natur nach erleuchtet das kleingeschriebene Selbst und alles andere wird in ihm erleuchtet. Es sieht, was erleuchtet ist. Derjenige, der den Wunsch hat, ich will sehen, ist der hier sieht. And so did you finish? Yes. Okay, so the question is asking, the one who decides that, is that ego? Is that the ego that becomes the seer? And notice we have kept it with the small S-E-E-R, the small seer. And Dadashri says, ego and intellect, it is the discharged ego. The ego and the intellect say that they want to see. They see, but there is no doership of theirs at all in this. The doership is of the Atma. Now this doership is of the Atma or the self, but even the Atma is not the doer. Its Gnan Kriya, the knowing, seeing activity only. Der Fragende fragt jetzt, derjenige, der das entscheidet, ist das Ego? Ist es das Ego, das zum Sehenden wird? Und hier im Englischen ist jetzt der bewusst der Sehende klein geschrieben, also weil es sich auf den relativen Teil bezieht. Und Dadashri antwortet, Ego und Intellekt. Es ist das sich entladende Ego. Das Ego und der Intellekt sagen, dass sie sehen, aber von ihnen geht dabei keinerlei Handlung aus. Das Handeln kommt vom großgeschriebenen Selbst, Atma, aber sogar das Selbst, das großgeschriebene Selbst, ist nicht der Handelnde. Es ist allein sein Wissen sehen. Also, ja. So the Atma is working where the intellect cannot see. At that time, the Atma's knowledge, Atma's Gnan Kriya Vyam, naturally following activity happens like this, and Darshan Kriya Vyam begins like this. So there is a natural activity of seeing and knowing. Now, Samayik and Atma Charitra means conduct, C capital, conduct as the S capital self, the continuous state of the knower and the seer happens simultaneously. In other words, there is a process of the Samayik that you and I enter into, and then there is the conduct as the self. There are two processes happening. One can see his own fault, and at the same time, there is the Atma Charitra, which is nothing but the pure continuous state of knowing and seeing only. And through Nishchay, now see the N capital Nishchay here, the N capital Nishchay is called the self. It is called Atma Charitra or conduct as the self, and by Vyavhar or worldly interaction, there are the faults that you and I see within, you see. So what is that called? It is called Gnan Kriya, natural activity of the awakened self. Now, if it all seen collectively, it is called Darshan Kriya, vision, and if it is, and to see each one in detail, it is called Gnan Kriya. Gnan Kriya and Darshan Kriya therefore continue inside the Samayik. Yes,
And they also continue otherwise. The last two things are continuing. That is our true activity after the awakening in the Gnan Vidhi. See? Okay. Das Selbst, Atma, wirkt dort, wo der Intellekt, Buddhi, nicht sehen kann. In diesem Zeitraum der Aktivität des großgeschriebenen Selbst. Gnan, Kriya, Pyam. Und so beginnt Darshan Kriya Pyam. Die Innenschau und Atma Charita, also die Handlungsweise als das großgeschriebene Selbst, der beständige Zustand von wissendem, sehendem, geschehen gleichzeitig. Man kann den eigenen Fehler sehen und gleichzeitig ist Atma Charita da. Also es passieren quasi zwei Prozesse gleichzeitig, hat Shuddha noch gesagt. Durch das Selbst, also das großgeschriebene Selbst, Nischai, großgeschrieben, entsteht Atma Charita und durch weltliche Interaktion, Vyavaha, entstehen Fehler. Wie nennt man das? Man nennt es die natürliche Aktivität des erwachten Selbst, Gnan Kriya. Und all das insgesamt gesehen wird, nennt man es Darshan Kriya. Und alles einzeln zu sehen ist Gnan Kriya. Darshan Kriya verlaufen im Innern. Beim Samayik und auch sonst. Also das ist unser wahres Handeln, nachdem wir Gnan Vidhi bekommen haben. So this is kind of interesting difference between darshan and gnan. Darshan means vision, and gnan is specific knowledge. In other words, if you're driving in Bavaria and you see all the trees as forests and trees, you just say forest, that is darshan. Whereas if you say this tree is oak, this one is elm, this one is apple, so then you are now going specific into the knowledge part of it, you see. Und hier ist nochmal interessant diese Unterscheidung zwischen Darshan und Gnan, zwischen Sehen und Wissen. Und mit Darshan ist quasi so ein allgemeines, oberflächliches Sehen gemeint. Also wenn wir zum Beispiel in Bayern durch den Wald fahren und einfach nur Bäume sehen und Gnan die spezifische Sicht oder das spezifischere Erfassen, wenn man eben zum Beispiel dann sieht, es sind nicht Bäume, dies eine ist eine Eiche, das ist ein Apfelbaum, das ist eine Tanne, also diese Detailsicht. Mm-hmm. Now we go to the next one, the progression of pure self in Samayik, the Janauary in Samayik, how it progresses. Questioner, you said that at the time of doing Samayik Dada, there is no ego. So where does the ego go at that time? And Dadashri replies, the Antakaran, the inner complex of mind, intellect, chit, ego, does not take any part in this at all. All this continues without the entire inner complex, inner Antakaran. Have you jumped pages, Shuddha? No. Because my next heading is Samayik, inclusive of Patikraman and Patakyan. Oh, no, then well, let me see here. Oh, where did you? Because I have three more headings. False. Okay, I have the four. I don't know. I have the following. Saw the seer in Samayik is the next one, and then before that, progress of the pure self in Samayik is the heading, and then there is the saw the seer in Samayik, and then then is doer, knower, both separate, and that's the third heading, and then the fourth heading is fault settle with Pratikraman Samayik, and that's the end of the Dadavani August. There's a lot more in between. Oh, there is a lot more in between? Well, on our document there is about 10 pages on the PDF that we have. Oh, really?
Interesting. I was here. I was thinking I'm going to finish it today. All right. So, Should I read the headings for you? Maybe that rings a bell. The next heading that we have is Samayik, inclusive of Patikraman and Pratyakya, following freedom with Gnaya. That is a long one. Turn opinion thus through Samayik. Of Patikraman Samayik. Then there's the Vidi, ding, 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 long Vidi. Bliss prevails after Samayik. Oh, I know what must have happened. I think you translated much more material than is actually there in the Dadavani of August. Okay. And this happened because they are constantly changing the material for that would go in the final preparation, and so they remove certain material. Do you? So I will, so today we will have to end it here only, and then we'll compare. Uwe and I will compare, because it's good that you have the translation. So then all I have to do is to just add the English material from. The English material is there, but it's somewhere. It's so you've got much more than the actual Dadavani magazine that came out. You see. Some of it is just a repetition. Some things we covered. So if you just reread the heading for me, that we're about to. Yeah, well, we are coming to the end of our session here. You see, so we've got only 2 minutes left now. So we will leave it. We will compare and decide whether we want to go deeper or just kind of stick with the Dadavani, and so only do those headings, because there's a lot. I mean, there is a lot more material they put together on Samayik, and I'm glad that you have it in German. I just need to pull it out in English so that we can be together. But otherwise, so we will take it up next time. So we have some more sessions on Samayik, huh? So what is the next heading that you were about to read? It's called progression. It's called progression. Yeah. Some things were just. Yeah. It is called. Yeah. Twice. It's called progression of pure self in Samayik. Okay. So let's pick up there next time. Yeah. Okay. All right. We'll do that, huh? Shuddha Bhagavan, thank you so much. Thank you. Yeah, thank you for, and let us now just acknowledge our friends on Ustream. Let me go there. Yes, let me go down and see here. Oh, that's so. Okay, we are in alignment on it, Shuddha. We'll talk tomorrow about it. That's good. Leela Marie, thank you. Shuddha Bhagavan, Tobias, Bhairavi, Suzanne, all the names that are there I will say, but I'm with all of you. So is Swenja and Rudiger and Uwe, Nada, all of you. Jai Sachidanand. We will end with a simple Ye Dada Jagat Kalyan Karo from our two wonderful friends. Shuddha Bhagavan? Yes, ihr Lieben, wir klären beim nächsten Mal, wo wir genau weitermachen. Da gibt es irgendwie ein paar Doppelungen in unserem Dokument, aber das finden wir dann bis zum nächsten Mal raus. Und bis dahin, Jai Sachidanand und wirklich vielen Dank und allerhöchste Ehrerbietung an euch alle und bis nächste Woche. Dada Jaka Kalyana Karo So Jiva Moksha Gnana Pamo Tunyana Antayo Tuto Swami Samsharani Dada Bhagavanna Asina Jai Jai Ganamo Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, I will leave this on for about 5 minutes so that you can do any chatting that you need to do. And I know we forgot to ask Uwe if he had any announcements, but we will
If he does, then we need to pass it on. Otherwise, I'll just leave this on, so you can just chat.